Так, всем привет, новая серия. Продолжаем изучение этой деревушки. Вот, безымянной деревушки. Ой. Ладно. Не ту кнопку нажал. Заснул. Так, вечер. Тут какой-то подвал с закрытой дверью. Кстати, сейчас ночь, может быть, сможем войти? Не. Пошлите туда, может, к старостой деревни что-то там потрындим. Красиво. О. I'll go and open the chest. 800 золота. Здесь тоже можно посидеть. Так, поместье старого знатного рода. Greetings. I must say I'm impressed by your intuition, sir. You found me out far sooner than most. I trust you are enjoying your sojourn in our faith. If you have any questions, ask away. I should be glad to aid you. If aught about our humble village seems strange to you, that is easily, for 'tis here that thieves are instructed in the skills they require. Это деревня воров. Прикольно. To begin with, those who wander into the village are evaluated for their potential aptitude. Of course, you are no exception. That you stand here now, which is to say, you have my approval as Мэр a воров. fifth master. Is there aught else you care to ask? You're curious what I know of you? Quite a bit. Naturally, I'm not the only one. Our village has its own network of spies and informants, you see, and your title tends to make you stand out among the rumors we collect. You're the second arisen to come to Vermont, and you've allied yourself with Captain Brant against the Queen Regent. In response, she's... Oops. I mustn't say another word. Don't misunderstand. I'm no ally of the Queen Regent. I merely strive to maintain those who deal in information must ne'er align themselves with a particular power. Is there aught else you care to ask? Aye. Take care. You, sir, are worthy of inheriting my ultimate technique. Once mastered, it will allow you to fell all foes, both minuscule and mighty. Легендарный опус. Он дал какой-то свиток с подробным описанием особой способности воров, позволяющей изучить клинки пламени. Основная пешка также выучит этот навык. То есть мы теперь получили супер крутой легендарный навык. Хотя я в ремесле воров 0. Даже этой профессии нет. Но ничего. Спасибо. Мы будем... То есть, по сути... This looks as if 'twould fetch a hefty sum. Deeper pockets make for shallower troubles, they say. Так, не, ну спасибо. Значит, вот... Блин, я думал, нужно набить... Как сказать... Нет. Короче, набить вот те печати, играя классом. Потому что в первой деревушке... Сейчас покажу, напоминаю. В первой деревушке, точнее во второй, в Мелве, там есть, короче, вот этот вояка. Он говорил, если ты станешь типа знаменитым в ремесле с воинов, на который у меня класс, то я научу тебя чему-то там. А здесь, получается, не надо было этого. Даже не надо было быть вором. Ну, я не против. Здорово.
Тогда просто интересно, может быть, нужно будет вернуться в деревушку, соответственно. И может этот мужик уже мне даст навык для Is воина. this place bereft of beasts and brigands both? If we seek monsters, we shall doubtless find them ere long. Так, там костер. Надо будет сходить как-то. Так, а что у нас тут вообще? Ага, здесь. Здесь как бы тупик. Мгм. Мгм. Ладно, тогда. Можно сказать, что нам можно возвращаться. Немножко побродить еще по округе и идти дальше по основному квесту. О, какая-то трава. Солнцесвет. Ого, класс. А вот и приятный бонус. Oh, I'd not have thought we'd find one here. Our collection grows. I'll have to remember to tell my own master about this. Да, да, расскажи, конечно. Это будет хорошо. Так. Whatever it is, I'll thank you to leave me out of it. Так, а где девчонка это делась? This is the inn, of course. Nothing's free in this world. Так, вор. Вор, азы боевой тактики. Воры бьются кинжалом с беспощадной скоростью и мастерством, нанося смертельные удары, и в следующий миг проворно отскакивая, оказавшись в недосягаемости врага. Основа их стратегии – это понимание, куда следует бить и когда ускользнуть, ведь воры не могут позволить себе крепкий... не понял. Ведь воры не могут позволить себе крепкий, но тяжелый доспех, а потому весьма уязвимы во время атаки. Уклонение атак нажмите правую кнопку, чтобы активировать стремительный шаг, маневр, позволяющий плавно вернуться от атак врага. Также используется, чтобы загнать противника, либо танцуя вокруг него поблизости на дистанции ударов кинжалов и отскочить в мгновение ока. Последующие атаки обездвиженного врага нажмите В, чтобы использовать сдвоенный клык. Вы можете обездвижить потерявших равновесие противника, удерживать В. Одновременно с активацией атаки это дает шанс провести серию атак и причинить серьезный урон. Впрочем, вам следует писаться контратак, так вы теряете возможность передвигаться, пока обездвиживаете противника. Повиснуть на более крупном враге. Активировать сдвоенный клык и не отпуская врага при успешной атаке вы можете на нем повиснуть. Это идеальная атака для вора, который может применить и другие свои умения, повиснув на противнике. По сути, один раз вонзив кинжал врага, вы очень быстро с ним расправитесь. Последовательные атаки. Если вы проводите атаку, используйте В, она сменится серией мощных последующих ударов. Если цель сбита с ног либо потеряла равновесие, цель не ожидала атаки. Удары необходимо очень точно направлять, так как наносят их, вы становитесь уязвимыми. Ну, давай, короче, меняем. Вот она переоделась в вора. Навыки. Пламенные клинки. Вот это то, что...
Так. А, то есть у него есть типа маскировочки. Ух ты. Так, вот это, то есть, по сути, пламенные клинки. Вот я сейчас их выучу, да? Да, можно сюда. И теневой плащ. Можно сюда. Вот. По сути, просто появился вот пламенные клинки. Glad to be of service. A flexible vocation, suited to bolstering our band where reinforcement is most needed. Our foes will soon find themselves hard-pressed. Так. As quiet as a mill pond hereabouts. В общем, у меня есть теперь одежда вора. Это интересно. И все-таки вот клинки пламя, да, то есть получается. This is the end course. Nothing's free in this world. It would benefit us all if the roads were safer. Вот, так. Значит, возвращаемся, докачаем бойца. Положим в хранилище, соответственно, предметы вора. До A утра good sleep will отдохнем. ensure we are prepared for the morrow. A good sleep does wonders. Come, we've much to be getting on with. Feeling rested, I trust? Так, Well met, sir. How might I be of service? то есть тут есть одна закрытая дверь. Ага, что это? Типа подземелье. Ну да ладно. Fancy a look at my wares? You'd best go elsewhere, friend. There's no business to be had here. Торговать с ним не дает. Точнее, не хочет. Там медальки. Там, по-моему, вот там такой дух исходит. Там еще одна крутая медалька. Oft do we call on you to carry the burdens we cannot. I must thank you. Your toil keeps me light on my feet. Now, what might that be? Let us ponder how best to proceed. Куда ты залез? Чё?
well. I shall return. Господи, ну он дает. Их надо, наверное, стопорить на одном месте был. Что-то он... Все, берем рыбку. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Arisen, I know of at least one location in the vicinity that may be of interest to you. Shall I tell you more? I've a different path in mind. Так, сейчас одну минуту. Так, и здесь. Now, given our current location. Follow me, won't you? We have yet more locations to attend to. А, я понял. То есть, We've a few options where to go, but I'd say our best bet is to start with the location nearest us. по сути, здесь завален проход. И... Trevo Mine is but a stone's throw from here. Aught appears to have changed since we were last here. Let us proceed with due caution. Завален проход. I cannot fault your memory. We must get to the bottom of this. Я, кстати, не помню, вот это на грудине пластина была или нет. Что-то мне... Then I shall remain by your side. Хотя, может, надо было спуститься по этой горе просто. Где там вода, да. Так что нет. То есть, по сути, у них завален проход, и единственный путь к ним это через логово вот этого бычка. Ну, понятно. I shall be proud to serve you, Arisen. Не, спасибо. О, бычок все тут чилит. Tis pleasantly cool here, what with the canopy overhead. Let us hope we make it through without incident. I suppose 'tis so. А там костер. Ой, интересно, уже остановились на привал в нем? Не помню, если честно. Fine place to harvest some ingredients.
No harm in picking a few. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Понял. Так. We'll never get anywhere if all we do is rest. We shall be ill prepared for battle if we rest overmuch. Да, по-моему, мы когда-то здесь отдыхали. Да, это костер сразу был за мини-квестом с этими бандитами. Карагорного бука. Вот заваленная дорога. So the fun begins again, eh, Arisen? We fight. To arms! Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us Повозочка. instead strive to better ourselves with every battle. Что она здесь делает, эта повозочка? А вы же, может, с нее можно падать, как в Ассасине. О! Чё это? У него шея. Так, там пещера. Прям под мостом. Мгм, тут много пещер, очень много пещер. Так. А, мы здесь были, да? Тут бандиты дерутся. Там еще сундук вдалеке. Так, хорошо. Вот мы здесь и побывали. Мгм. One never can have too many of these. What say we pelt one at the next foe we encounter? Руда. Пригодится. Так, что мы можем здесь увидеть? You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Обязательно возьму. Ah, I'll take that. We might find a use for it. Во-во-во-во-во. Ой, твою ж. Там грифон наверху. О, обалдеть. Ха. Не зря упал, этот жетончик был в этой. Да, если честно. Вау. Этого я не ожидал. Что прям жетончик в корзине будет валяться.
Look there. I espy another statue. What say we mark it in our minds as a place of interest? Arisen, I know of at least one location in the vicinity that may be of interest to you. Shall I tell you more? А, давай. Where are we off to next? We've a few options where to go, but I'd say our best bet is to start with the location nearest us. Trevo Mine is but a stone's throw from here. I shall pin the fiend in place. Splendid. Невозмутимость. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Забавно. We have yet more locations to attend to. We've a few options where to go, but I'd say our best bet is to start with the location nearest us. Trevo Mine is but a stone's throw from here. Choppers! Seems there's no escaping them. Let my magic grant you an elemental boon. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. А падение с высоты вообще бомбу. Что там? Are we leaving already? Bother. I was just getting warmed up. Так. Очень высоко. Туда не допрыгну. Here, if you please. Не, давай-ка не надо мне. Я сам найду себе тут развлечение. Кстати, да-да-да. Тут же бывает странная яма. О! Целебное снадобье. Так, это получается у нас. That was superb, Arisen! Да, я просто кидаю врагов в стену. Да, я такой. Что у нас? Можно сюда сходить или разведать пещеры. Я хочу, кстати, разведать пещеры. Тут такая красивая вещь.
Хотя стоп, нет. Тут есть руда. Что это с ней? Там ходят. Так, ладно. It is about time we pressed on, wouldn't you say, Master? There's a cave in the vicinity that you've yet to explore. I can take us there, using knowledge I gained beyond the rift. Ух ты. Что мощно. Библиотека какая? А, или... Нет, это как будто... Кладбище. Крипта. Интересно. Построили, конечно. Excellent. Just what I was hoping for. These fiends are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. Tremendous work! Let us aim for greater precision with our next attempt. Все руды, кстати, на месте. Ладно. I dare say, we could sell this for a fair amount of gold. Whether or not we make the sale is for the Arisen to decide. Кирпичи. Тут такое строение. Не совсем древнее. I suppose there will be monsters lurking beyond it. Pray keep your wits about you. We needn't go far here. What has stricken you, Arisen? Обморок. You might join the fight yourself. I grant your weapon a magical boon. Надо им череп сломать. Иначе они воскресают. That battle took more out of me than I would have liked. We were overconfident in our abilities. It is a painful reminder that fortune will not always favor us. The walls are too close for comfort here. Should we encounter trouble, we would be at a disadvantage. Let us conclude our business and be quit of this place. There is naught to be gained from lingering. Так, ну, эта пещера не соединена с теми пещерами. Это значит, что... Так, здесь я, по-моему, был. Там ход. Ага, и там, по-моему, тоже, ну, там не допрыгнул, да? Так. Можно сломать мост, но я чуть не хочу его ломать. Ох ты ж хорош. Хорошо бахнулся.
Огород мостом. Take the power of ice and turn it against our foes. Ой, не. Это не. Так. Раз мои ребята не могут сюда попасть. О, монетка. О, хорош. Иди отсюда. Так, жетон искателя. Палаш. Палаш, что интересно. Вяленая рыба. I'll go. Палаш. А, это же самое, что у меня. Только не заточенный. How about this? It might be of use. Да, бери там все. Все, да? Все, это да. То есть, по сути, как это делается? Более безопасно. Ломается с той стороны мост. Вот так возвращаешься. И... А, вы здесь. Да, и по мосту можно как по лестнице карабкаться. Вниз, вверх. This seems a decent spot for a campsite. Yon statue makes for a fine landmark. Why don't we go take a look? Да, подожди, может, надо лучше. Сперва. More of the same, it seems. This creature is hard as stone. Ideal for tossing at our other foes. I shan't allow any further harm to come to you. Let my magic grant you an elemental boon. Хочу, наверное, все-таки собрать. Руды. Пособираю. А, там мы были? Arisen, да, I know of at least one пустая. location in the vicinity that may be of interest to you. Shall I tell you more? Давай. We've strayed off Не, почему ты course. A переключаешься? Он говорит different одно, path would deliver потом us quicker now. на этого I'll lead the way. переключается, We're и not он done пытается по yet, квесту меня отвести, Master. куда я и так знаю, как Our идти. next destination awaits. Where to next? I suppose the location nearest here would be a good place to start. Trevo Mine is but a stone's throw from here. Мне кажется, вот там в проходе что-то чуть выше прохода есть. This is my first time clapping eyes on such an item. I expect my own master has yet to even discover it.
Точно. Да, и кстати. Так, давай. I'm all for swapping stories, but perhaps another night. I can scarce keep my eyes open. О, про это я позабыл. Так, вот я что имел в виду. Тана. А, вот там монетка лежит под камнем, вон свечение, вот что. Все-таки там есть что-то ценное. О, она светится отсюда. Я думаю, если опять грохнусь, просто хп себе много солью. Must finding these be so difficult? A splendid discovery. Huh. I'll have to remember to tell my own master about this. Так, думаю, влево пойти. Там еще пару пещер. Плюс новая территория. I suppose there can be no harm in bringing us along. We'll find a use for it, I'm sure. A flock of harpies draws near. I grant your weapon a magical boon. Stricken with sleep. How troublesome.
You're like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. Тут что-то есть? По-моему, нет. This might be worth a read. A thorough Прочитать. perusal might reveal aught of interest. Куда же ведет этот путь? Какой путь? Утраченная основная пешка. Если вы тратите основную пешку, вам надо лишь коснуться камня разлома, чтобы вернуть ее. Блин, чё? Как это утрачено? Вы чё, ее скинули? Алло, вы ее скинули? Ёперные паразиты. Господи. Вы убили мою пешку, да? О, что там есть? Так, ну, конечно, спасибо вам за то, что вы ее скинули с обрыва. Ай, это фигово. Она ж не будет качаться, если она не со мной. Ладно. Arisen, I know of at least one location in the vicinity that may be of interest to you. Shall I tell you more? I apologize for burdening you with my failings, Arisen. 'Tis a pleasure to meet you. Так. Здесь они больше не будут падать. Так, а что здесь у нас? Ничего. Стоп. Грифон туда прилетел. Подожди, а я там куда-то засматривался, где-то видел сундук. Уже не помню. Но взял. Ой, ой. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations.
my magics grant you an elemental boon. Battle is ours. Well done, Master! Так, это получается у нас здесь. Freshly rested and calm. This battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. Лагерь бандитов. I'm gonna We live in the evening, sight at present. It is well to be prepared, but over-preparation will serve us not. I'm going to been doused in oil! You must stay clear of fire! Та-да-та-там, там-там-там. Прикольно. Is there no getting through this door? Ты ее просто сломал. А как ты зашел? Ага. Ха. Я понял. Это прикольно. То есть он забежал, я ее пытался открыть, он открыл замок. Здорово. Ice's sting is yours to wield. Просто и уничтожение какое-то. О, 8 уровень. Скоро будет 9. Ну как скоро? Когда будет, тогда будет. I'd wager there's aught to be found here. Здесь что-то... We ought to take a вот closer оно. look. Да. Так, он говорит, утром чую, знак восклицания. Куда идет? А, здесь, кстати. Он сюда отвел знак восклицания. А что здесь может быть? Не ясно. Как мы все закроем? Так. It's well worth the effort of breaking it. Так, ну медалька в этом поселении есть, плюс костер. Это интересно. Так, и здесь есть колодец необычный. Мгм. Давай разобьем лагерь. Новое мяско. Кусочек такой. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours? I enjoy tackling fierce foes,
and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident and may act independently. You are in good health, I trust. Болтать можно. Master, idle chatter shan't do our cause any good. We have been charged with the felling of Ага. Хорошо. Good morrow, everyone. Off we go then. Feeling rested, I trust? There's a cave in the vicinity that you've yet to explore. I can take us there, using knowledge I gained beyond the rift. Leave it to me. Иди. I know precisely where we're headed. Pray, allow me to show you the way. I'm ready to set out for our destination when you are, Arisen. Ты хочешь отвезти меня в пещеру? Ну давай, давай. Куда ты отведешь меня? Come, I'll lead the way. Что? Ты по кругу будешь меня водить? Ты прикалываешься? Давай. Не, спасибо. I am honored to be called to your side, Arisen. Куда? Ну ладно. Ладно. Возможно, This можно place было... offers a Да. view of the sea. Адекватно спуститься. I ну, imagine we would попытаться. not escape a plunge into the water's depths. I never would have expected to find a cave in a place like this. Tis an There, Master! Saurians! take the power of ice and turn it against our foes. Arisen, you are full of surprise. Of my own mouth. It's not what I expected. You got when aim strike right where it hurts. Она тоже повысилась. И монетка. Лесоступа. You're well fond of picking things up, aren't you? М, 3000. Здорово.
Дрынем за них. Так. Получается, пещерка маленькая. Так, это у нас список заданий. Ориентир. Стереть. А, да. Откровенность. Ха, дрочище. Прикольно. Покидаем. I grant your weapon and magic. I hope you weren't expecting mercy. So won't save our best will do. It seems we have arranged our foe. Correct with the moment. Might freeze you. By your leave. I'll save you! It is vital you remain level-headed. Это да. First and foremost, we'll want to knock it off balance. It will prove a much easier target when lying prone. This battle will demand all our strength. We must stand together if we are to seize victory. Think I would stand? О, спасибо. Свое. Ice is our ally against such fiends. What say? Set the enemy's Ой, нет. temple. О, I never thought I'd see the day when I'd be in your tent. You mustn't let this stop you. Ice's sting is yours to wield. Our foe appears to have their own shield. Ha! I don't stand a chance against that now. Strike fast and true, and our quarry shall Good. fall. нет, я застрял. Was a trial indeed, but one we surpassed with skill. Да, Considering the порвали might его. of our combined experience, what
other outcome could there have been? Slimes! There! Где? Правильно. Так, ну мы тут все здесь, кроме здесь, не поисследовали. Да, это такое. Еще поисследуем. Что у нас там по заданиям? Задание. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. I'd say we collect as much as we can carry. Arisen, are you all right? Опять где-то грифон летает. I shall take this. Stricken with how troublesome. This fuss over the relevant is fortunate. It shall happen again. That was superb, Arisen! Так. Тут и там, да? Ага. Let my magics grant you an elemental boost. Супер. Is this a challenge, Arisen, to see who can keep pace? Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. A flawless execution! Let us try for the same result with our next attack. Am I the first to notice we've all got different vocations? One should think we'll be able to counter whatever comes our way. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. Arisen, I know of at least one location in the vicinity that may be of interest.
Right over more? Well done. Feast your minds on this. Take the power of ice and turn it against our foes. Хочешь? Ладно. Так, там сундучок. I cannot fault your prowess. Perhaps you'd like to take care of the remainder. I can try. Так, а мы здесь, наверное, не отдыхали. Потому что... Камень не составили. Служба. Что за служба? Здесь еще и рыцарь есть. Having more of these to hand ought serve us well in battle. Let us take care when and how we put them to use. Тут баллиста, наверное, наверху. An impressive view. We can infer much of the lay of the land from here. Perhaps we might take a moment to savor the scene. Right you are. Понятно. Might you consider lightening your pack, Master? Lessening our load will help to keep us light on our feet. Ну, там груз. А, тяжело, да? Хорошо. Так, это не юзаю. А, это я снял, да? Вот это, кстати, хорошее. Она может быть даже лучше. Все равно. Так. А, ресурсов всяких. Хотя может забежать быстро в город, поточиться, там у меня уже с собой оружие есть. This is a powerful weapon. A single bolt loose from it would carry tremendous lethal force. When better to use this, but Деньги in у the midst меня of вроде бы накопилось battle. так солидно. Почему бы не изгонять? Разобьем лагерь. Да, конечно, обалденно.
Вставочки с едой. I'm all for swapping stories, but perhaps another night. I can scarce keep my eyes open. Так, здесь, во-первых, сундук классный. Как сюда добраться? Вопрос. Тут все хуже и хуже. То есть не так, да? Наверное... Кстати, We have yet more locations to attend to. We've a few options where to go, but I'd say our best bet is to start with the location nearest us. Trevo Mine is but a stone's throw. Ой, извини. Думал, ты залетишь туда. Как этот сундук открыть, а? Yon chest is in a place not easily accessed. We must find a way over to it. It would be torture to leave it unclaimed. Действуй. Действуй. Или о каком сундуке вы говорите? Да не, дружище. Блин, то есть тут надо левитация. На. И нам могло залететь. Но она чуть не хочет летать. Я пробовал закинуть. Она не хочет закидываться. The Arisen decides our path. We have but to follow. 'Tis a glad thing we rested when we did. We must not let down our guard. I grant your weapon a magical boon. Наконец-то. I hope you weren't expecting mercy. A fine place to harvest some ingredients. We could pick some now and use them when the need arises. Или уже дойти по этим основным миссиям. Патрулирует что-то. Should your pack grow over full, have no fear. I'll lighten your load by spreading it out among us pawns. Так, что снабженец. Угу. Все, ну... А, это чисто пешка к обкому. Я понял. Прикольно. Ха! Еще и с косичками и это. Высокая такая. Где они опыт набирают? Ничего. А, понятно, они, наверное, убивают этих. Вот там какая-то жесткая дамочка. Разносит, исходит все. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around. Лекарь. Котяра. Жесть мощная. Мощная котяра. Красивая. Так, это что у нас тут? Большой лагерь маленьких гоблинов. Не так.
Not arisen. Boom. Feast your eyes on this. Yo. Naught compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. А. Давай. Вот так вот. One wakestone shard is a mere rock, but combined they can work miracles. We must take care not to throw it away by mistake. Так, ну я здесь, конечно, могу долго быть. Это хорошо. И я это... О! Да кто-то... О, мистер Злой Глазик. А ну-ка. We're Погнали. not done yet, Master. Our next destination awaits. Эй, ты там... I shall guide us to our nearest destination. Travo mine and a stone's throw. If the beast has gone to the trouble of arming itself, it must have all the things to hide. What most effective. Let my magics grant you an elemental boon. This brute has quite a temper. I can use their brains to our advantage. Very well. А с ума сойти. О! To have any hope of victory, we must employ every tool and tactic at our disposal. О! Quickly, Arisen, you must regain your footing. Давай. Подними меня, девочка. It is the simplest strategy that our foe most uses. Knock its feet out from under it, and strike ere it recovers. I'd not dare attempt such a feat alone. Together, I think we can manage it. Оу. Оу. Зам.
дудуньку. Focused attack will Молодец. end this foe. Бульк-бух. You're like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. Да. Бронетроль. Any beast will Ах prove ты ferocious чего? when backed into Кабан. Оба. Give it its come on. Охренеть, кабанчик, конечно. Показал характер. Молодец, бесстрашный кабаняра. А еще пошел волк. Arisen, I know of at least one location in the vicinity that is of interest to you. Would you like to explore? I could have done no better. Nice of you to say so. Да твою ж. I learned of a forgotten rift stone in this area during my time beyond the rift. I can take you to it, if you like. Рифстоун, это здорово. Только опять поведешь меня непонятно куда. Давай чуть потом. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Там волки. Yon ox cart is broken beyond repair. The roads are hardly safe. We must remain vigilant. А вот еще один лагерь. А. Что там про повозку сказал? Pray, allow me to open yon chest. А, вот и, кстати. А это что? А, мы тут куда-то не We'll находили. never get anywhere if all we do is rest. Let us return once we've grown tired from our labors. Давай посмотрим, что здесь за пешки. Зенит. Что такое зенит? I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In Прикольно. battle, out of... Follow you... Жесть. Да. Неплохо. Выглядит прикольно. Найдите пешек женского пола высокого роста. Ха-ха-ха. Да. Я понял. Так, про повозочку. Что они тут? Ну, повозка как повозка, что дальше? Че на меня внимание застрелил? И тут есть монета тут. Не вижу ничего.
пусть это готовит, сейчас через минуту буду. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours' sleep? Indeed. Surely we've time for a short kip ere we continue on our merry way. The greatest luxury civilization grants is the density of goods. Out here, we're fortunate to find anything of worth. Never mind. We'll make it work. Так, я тут применить умение. Так, пронзающий клинок. Попробуем это. Our adventure continues. Come, we've much to be getting on with. Feeling rested, I trust? Так, а ну-ка. Oh, I don't know about you, Mom. Статус. Резко направить клинок в тело цели, после чего наносит еще несколько ударов. Если атака объединяется, герой фокусируется на крупных целях, а мелкие отсутствующих врагов пригвождает к земле. Понятно. То есть можно хорошо. But I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? Я только что отдыхал, дружище. Чего у тебя за... I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Why not get hit, lest all that vim go to waste? Короче, будем пробовать. Большие цели для нас. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. I say we collect as much as we can carry. Там, по-моему, Ice's sting is yours to wield. double kill. Кто меня? Чем меня? Вот это они молодцы, да. Are we ignoring the enemy today?
Where you do not fall prey to the enemy's attack as we pass. I suppose 'tis so. Так, включаем фонари. Shall we proceed into the depths? We best be prepared to make our own before we proceed. Understood. Вперед! Да где вы там? Very well. I shall return. О. I knew you would prevail, Master. Let us not get ahead of ourselves. The battle continues. Not bad, all things considered. Что, эта дверь открыта, интересно? О. Дверь открыта. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the boil, as they say. Вот это интересно. Очень даже. Так. Да. Разгрузиться бы не мешало. Так. Over so soon. Why? I Вперед! grant your weapon a magical boon. Пульк. О. У нас тут что-то веселое намечается. Толпа на толпу. Ух, тут как хорошо. Ой, только. Главное, чтобы они не сломали эти. You fit to fight, give us a hand. Right, lend us your aid. Shatter the goblin! Tis done. I concur. You've a strong arm. The goblins all... It was a simple patrol mission. Till we walked... I don't know where we'd be if you hadn't come along. I pray you'll let me... Так, ну, в общем, класс. Дверь открылась. Казалось, это по сюжетке она открывается. В общем, все классно. A common reward. Frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Ямша. О, You'll never reach our destination if we continue in that direction, знамение Master. отваги. But I suppose I can guide us there later. There will be other opportunities to lead. For now, let us follow. Так, а давайте еще раз.
Вот эта комната с мостом интересна. То есть, если этот мост поломать... I espy a treasure chest, but the path to it is unclear at present. I can divine no way to reach it. Ага. Вот оно, о чем они говорят. Я не посмотрел. Ах, тут нет, я так не зайду. Тихо, 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 не падайте. Тихо. Так, вообще, знаете что? Здесь ждать. Да. Так. To charge ahead may be to rush headlong into danger. Let us take care to move as one. Remain alert, and naught shall catch us by surprise. Блин, еще один сундук в магичке. Ну, тут сам не запрыгнешь. С моста прыгнешь, сдохнешь. Здесь тоже. Здесь надо, чтобы оно залевитировало. Да, ко мне. В общем, во многих местах нужна левитация. К сожалению, у меня сейчас такого нет. Это высоко идем. Куда это мы попали? То есть ушли здесь, вышли аж там. Зашибись. Where there's a way in, there's a way out. I knew we'd put that cave behind us. If I were meant to spend my days in darkness, I'd have been born a mole. Right you are. Так, интересно. Так. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident and may act independently. Так, обожаю сражаться за разным противником, видно бой лучше поиска. Ничего себе. 25 уровень. А он кто? А, он убийца. Ничего себе, броня, конечно. Жесть. Красиво. А он лучник? Ничего себе. Так, во-первых, мне кажется, надо... Хотя, где мы вообще находимся? As a matter of fact, I find myself reflecting on the time I fell in battle. It is a shame most difficult to bear, I'm sure. Arisen, I know of at least one location in the vicinity that may be of interest to you. Shall I tell you more? Да не надо. Ух ты. Подожди. А это... О, это мы сейчас не в пещеру грохнемся. Не хочу падать.
Нет. Запрыгни. Ну. Фух. Что-то тут жестко. Здесь нет медалек никаких. Ничего не блестит. Да? Не хочу в этих местах лазить. Закончилось масло. Закончилось масло, и что мы теперь делаем? Залить масло. О, In another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I could show you the way. Follow me, then. Unless you doubt my sense of direction. О. А ну-ка, подождите. Ага, ага. Вот, мы, значит, сверху можем упасть. Без левитации. Только что толку. Как туда? Не, стоп, да иди сюда. Куда попер? Чё ты прешь туда? Ты вообще как? Зачем? Что ты делаешь? This place will yield a rarity or two. Well spotted. Shall we see what we can find? Куда он попер, этот ненормальный? Что ты там теперь хочешь найти? Куда? Что ты делаешь? Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Капздец. Вы просто фантастические. Short jaunt can quickly become a journey. Till before you know it, you're bruised up and all out of curatives. Просто падают. Ah, yes. That sounds familiar. Я понял, тише, тише, успокойся. Тихо. Остановись здесь. Так. Чё? Кто ты? Чё ты? Куда ты прешь? Сундук. А смогу ли я попасть туда, куда надо? А ну-ка. Ой, хорош! Welcome boon, Miss Ferriston. It can send us to our destination in the blink of an eye. It's not an item to be squandered. Только не упади еще раз. Thank you, Master. Нет, I давай. only hope I did Отходим, not отходим. disappoint. За мной, за мной. Так, ну сундук мы нашли. Те места, я думаю, мы еще разведаем. Поэтому, я думаю, надо в деревню идти. Так, это пещера, да, она круговая. Потому, если не ошибаюсь, выход здесь. Грифон здесь. Их много здесь, я так смотрю. Много мест, где можно.
I'll collect that. You needn't trouble yourself. Да, собираю, все собираю. А тут сундук мы открыли, да. Здесь можно пойти к Грифону. Да не, расслабьтесь, сейчас я его, наверное, бить не буду. А вот, кстати, вот сюда ну, интересно было сходить. Я здесь не был. Arisen, I know of at least one location in the vicinity that may be of interest to you. Shall I tell you more? Не надо. Ага. Ага. Обалдеть. These really are hidden in the most unlikely places, aren't they? Our collection grows. I'll have to remember to tell my own master about this. Откровенность. Ух ты. Ха. Жесть. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around. Билетёр 3500 даст. Да уж. Ого. Громилы тут стоят. Нормально, нормально. А, еще пихать можно. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident. Да. Прикольненькие. С прямолинейным характером. Пьюм, 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 пьюм. Not a foe in sight. I'll take the peace and quiet over a horde of enemies any day. This seems a decent spot for a campsite. Surely a rest can wait till after we've examined our surroundings. Так, путешествуем к этой деревне. This is generally used as a material. Так, они... Different у нас до сих пор combinations работает of materials result in different creations. Так, мы там были. Там драка. Walls draw near. Nicely done. Let my magics grant you an elemental boon. Просьба о зачистке завершена. Просьба о Much защите. obliged. For you. А, то есть она не успела сказать просьбу. Мы что-то там зачистили. Ага. Прикольно. Так, прикольненько. Задание. Последнее место. Там опять эти большие ребята. И с ними драться I прикольно. seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way?
Легко защищает. Так, еще один грифон. Is that a statue I espy over yonder? We ought to take a closer look. Да, мы уже ее видели. Then I shall remain by your side. Так, что у нас тут? That old man by the shore. What drives him? I've a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. I can even mark them on your map. Damn. Да. А, вот это я так и не починил. Разве тут было? Братство. Что это значит братство? Найди пеших с особенными прозвищами. Father, Mother, Parent. Mother. Жесть. Take me as your shield, Arisen. Upon my fighter's pride, no foe shall harm you while I yet stand. Награды походный ранец путешествия. Рейтинг 240. 240 лайков. Охренеть. Ничего себе. Ты, дедок. Let me get that. Так, ну здесь мы уже много чего. At last. We shall all be. I should like for you to see this place as it was afore the dragon. Так, ну, я так понял, ничего не поменялось с момента, когда мы здесь были. Oh, you've come to a dangerous place. Scaly beasts make this their A small force ventured inside, though I've seen neither hide nor... I'll not stop you if you wish to explore, but don't look for my aid if aught goes awry. Так, значит, надо все-таки опять зайти в этот. To doubt my words is folly, for I don't care. Ладно. Значит, нужно... А ну, Well met. Looking to make a purchase? что у тебя там? Все? Much obliged, sir. No purchases to be made today, I see. Okay. I just hope the shopkeep understands. Gold is a resource best spent judiciously. Danger might lurk anywhere. Wear every shadow and mind the ceiling. Pray, speak up. Should you notice more? Well done.
Так, ага. Вперед. Right, just follow me. Угу. Так. Да, тут в прошлый раз почти не было этих в этой комнате. You're not one of ours. Have you come to save us? Forgive me. I cannot... Would you aid me in reaching the entrance? All done, then? Splendid. Да. Сейчас поможем. Well, you don't see that every day. I imagine my master would faint were I to return beyond the rift with it. Ой, боже. Да. Немножко не донес. Ого. Оу. А у нас тут... Уж меня тут напихают. Dare I say, I knew that I could count upon your strength, Arisen. Эх. Шкура ящера. Be on your guard. There are innumerable corners where an enemy might conceal themselves here. It is rather high. It might be beyond our reach. One of my abilities could bridge this gap. Might I be of assistance? Не надо. А где этот капитан? Где этот чел? Он говорит, помогите, помогите выйти к... Он что, погиб? Что он там делает? Very well. I shall return. Что с тобой? О, боже. Давай, погнали. Надо бегать с кем-то очень много. Это его забирает. Is there any way to climb up there? I'm not sure what we'll find, but it might be something useful. Master, I believe I could be of aid here. Might I be of assistance? Так. Пойдем, пойдем, давай, залазь. It is overly narrow here, and ill-suited to combat. Let us proceed with caution. Eyes peeled, ears pricked.
Давай, где он там идет? Давай, давай. Все вперед. You went in there to save my fellow soldiers. I underestimated you, friend. You've done well this day. I thank you. We'll see. Все. Oh, you have my gratitude, friend. Were it not... I am honored to be called to your side, Arisen. Так, не знаю, пешечком возвращаться или может камнем телепортации воспользоваться наконец. Да, надо воспользоваться, попробовать, как он вообще работает. Или не так? Как нам этим заняться? Кристалл возврата. Ладно, попробуем по-другому. Предметы. О! Использовать. Ага. Да. А ну. Ух ты. We seem to have arrived without issue. But are we safe here? То есть мы If быстро memory будем? serves, there is another place we were to visit not far from here. Perhaps we ought to go there first. What say you, Arisen? Блин, эти пройти. Greetings, Your Majesty. Have your... Да, пойдем. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true Arisen. You've done a fine job culling those monsters, Your Majesty. 'Tis common knowledge the number of those who seek out this tavern in the hope of an audience with the Arisen grows by the day. Should you continue to display such valor, the day will soon come when Disa can... And ere it slips my mind. Pray. Done already, are we? Разведчик. And here I was expecting a challenge. Indeed. You've culled more than your fair share of monsters. I expect tales of your valor will soon be told in taverns. Aptly said. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true Arisen. Arrange. You will need to infiltrate the palace to gather evidence of Disa's misdeeds. I hesitate to ask something so dangerous of you. I have attempted to do the same through my own channels for now. Though, I have yet to uncover... Would that I could undertake the task myself, but my station prohibits me. What say you, Your Majesty? I shall ensure that the door to the Queen Regent's office is open between midnight and dawn. Pray use that time to conduct your investigation. Follow me. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's... Of all those who serve the Queen Regent, there is but one who I have no doubt will... I refer to Waldar. Many a time has Disa demanded Waldar amend the Code of Vermont to her own benefit. And many a time has the magistrate refused her, for he is loyal to none but the spirit of the law. As a result, he now sits in a cell beneath the palace. Our laws dictate that Your Majesty is our right. Thus, as the staunchest supporter of the law known to the palace, what say you? Might you be willing to aid me in a I prepared a means for you to enter the palace dungeons. This mission demands the utmost secrecy.
Prithee, should you be discovered, I will be on. Oh, what does this say? It couldn't hurt to take a peek. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim. As for some time now, 'twas said that the false sovereign was recovering from his battle wounds. But and so, in honor of his supposed valor, they have been holding masquerade. The false sovereign's identity is still beyond our ken. Even the matter of from which, but mayhap approaching the false sovereign at one of these gatherings could afford you a glimpse into the man behind them. What say you, your Majesty? Might I ask this task? My thanks. Some of the sentries posted at the masquerades are under my command. I shall have them ease security. So once your infiltration is successful, you will need only don a mask and act the part of an invitee. Few will think, here, this should take care, your Majesty. Ah, there is one other thing. Masquerades being as they are, you will require. Much is made of appearances at such gatherings, and 'twould be wisest to dress the part when joining the other revelers. Right, just follow me. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim. While examining the palace ledger for evidence of the Queen Regent's misdeeds, I made for some time now, it seems, she has been diverting a veritable mountain of gold to the day. What's more, this inexpedient spending habit is recorded to have begun the very day on which Arthur, the would-be arisen. This cannot be mere happenstance. I can only conclude that these sums are passing into. Yet 'tis strange. For sweet crown flowers only grow on the eastern edge of Vermont. I dare say 'twas not an item chosen idly. Mayhap this knowledge, 'tis a frail hope to be certain. Yet all the same, I would ask that your Majesty venture to Vermont's eastern edge and probe into this young man's origins. I am glad to hear it, for I cannot shake the feeling that uncovering the identity of the false sovereign is the key. All that obscure advice, only to depart with nary a word of explanation. Shall we try doing what she did to us, then? Could you come over here? Где-то здесь. Ага. Have you business with the guild, sir? I should be. Have you found any of the items we discussed, perchance? Да. Еще 8 жетонов, 20. Скотили. Always a pleasure. We're in the right place, but the one we're due to meet has yet to show. Ought we to wait for them? The current hour ill suits our progress. Let us visit an inn or make camp and set out again later. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite the hour? Ah, how I've longed to embrace. Good morrow, everyone. Off we go, then. Feeling rested, I trust? Прекрасно. Так. Все тогда, если что, продолжим в следующей серии.